Всех приветствую. Так, немножко забуримся в Mass Effect. Сначала скажу, что графики трансляции немножко поменяются, поскольку у меня в рабочем режиме будут выходные только среда-четверг. По факту будет также 2-3 стримчанских по возможности, но это самое, дни недели поменяются. Это стопудово. А так, не знаю, как пойдет с этой работой. Может быть, все и нормально будет, как говорится. И нечего переживать. Тут у нас что осталось? Ну, во-первых, надо Цитадель вернуться. Вроде как Миранда попросила. Да. Доки D24. Надо будет все это сделать. Потом там вроде Тали попросила поговорить. Да, кстати, я вчера не вчера, но после прошлого стримчанского перебрал возможные варианты. Тут, конечно, минус в сторону третьей части. Тут всегда или-или. Или геты, или кварианцы. Ну, блин. Зачем потеть всю прошлую игру, если там только Тали сказала, что да, вы имеете право на существование. Геты и все, как бы. Мне вот не понравились варианты, которые там мне предложила игра. Они никак не могли замириться по факту между собой. Одна страна уничтожает другую по итогу. Что вот мне не очень-таки шибко понравилось. Так, она, по-моему, в инженерке находится. Turned into Reaper creatures. The Ardat Yakshi? No. I think that story would be perfect for you. The hidden dark side of the most beautiful race in the galaxy. We have a huge Asari audience. If I do that story, I could lose them. That seems a bit like pandering. Ever seen how fast? Даже у этого журналиста есть кое-какие принципы. Нам еще термотрубу надо Цитадель найти, кстати говоря. No. I guess that's right. Hey, Tally. How's it going? Oh, sorry. I didn't hear you. I just got communication from the fleet. Sorry. From Rannoch. In the old days, I'd send any new technology I found back to the fleet. I should probably be doing that with the agriculture samples now. I don't know anything about raising crops. How are your people doing? Planetary defenses are under Quarian control, and we're establishing facilities for food production. Geth tech is still similar enough to ours that we've got a ton of raw material for repairs. We'll be up and fighting soon. I wish your people could take the time to rebuild properly. But you know I need the fleet. No, we've spent centuries running. The Quarians are ready to fight. You gave me back my world, Shepard. I'll do whatever it takes to give you back yours. Tally. Nothing stands between us now. Whatever the galaxy throws at us, I'll be at your side. By the way, I left something for you up in your cabin. Go have a look. Теперь я напрягся еще больше. We lost a lot of people, but we're finally home. Вообще эти романтические линии байверов, ну не знаю. Сейчас это вообще чем-то таким не кажется. Наоборот, сейчас все фанатеют типа от третьего Балдера из-за того, что там можно медведя оприходовать, собственно. Не знаю. Мне вот эти все романтические линии в ролевках как-то особо не цепляли.
Поэтому я стараюсь больше как персонажа отыгрывать, нежели чем какие-то романтические линии и прочее. Не знаю. Так, в каюту попросили заглянуть. И по пушкам вроде нормально, но видно, что эту игру хотели там сделать часов, наверное, на 50. Третью часть, потому что уже 35 часов, а конца что-то не видно. Наоборот, в каюте надо. Пригласить Алерс. Шахматы. Фотографии. 9 на 12. Интересно, есть ли в этой вселенной Инстаграм? То туда такой заходишь, а там фотки Гаруса, всех остальных. Прикольно такие, но это самое. Ну, к сожалению, вот то, что у кварианцев такой дефект, и косметические они трехпалые. Хотя и гуманоиды, прям вот как видно было на фотке. Эх, ладно. Космическая жизнь никого не щадит. Значит, отправляемся в на цитадель. Сначала в доке надо с Мирандой поговорить. Там, небось, наверное, нас миссия ждет. В дом Андерсона, ну, может быть, после этой забежим. После вечеринки. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? I'll handle it. Yes, Commander. Да нам просто в доке надо. I'd like to request a transfer to a zone with Reaper, Sergeant. And may I ask why you think your deployment deserves special treatment, Private? Shepard, if you're feeling up to it, I thought we could do something fun for a change. Чё это Гарус от меня хочет? Shepard, glad you came. What'd you have in mind? Something that doesn't involve fighting Reapers. I don't think they've conquered the bar yet. I already scoped it out. But then I thought, if this was my last day alive, I'd actually like to remember it. So? So, I had an idea. Интересно, вот это DLC-шная фигня или... Если DLC-шная, тогда уж, наверное, загрузиться будет. Where are we going? Somewhere we're not supposed to. Some things never change, do they? Ever have that one thing you always wanted to do before you died, Shepard? Too busy trying to live. What's yours? The whole time I worked at CSEC, I'd stare up at the top of the Presidium and say to myself, I want to go up there. But I never did. There were 137 regulations telling me I couldn't. So you got them changed? No. Now I just don't give a damn. Он еще в первой части решил на них наплевать.
Figured it's time to do something stupid just for the hell of it. Might be the last chance we ever get. A little busier than I imagined. How about a dive in the pool? You obviously haven't seen Turians swim. It's a lot of flailing and splashing, interrupted by occasional bouts of drowning. You're right. I just have to save your ass again. It'd make up for all the times I pulled your ass out of the fire. Noveria, Pharos, Ilos. We've had a hell of a ride, haven't we, Shepard? Times like these, you know who your real friends are. They're not the ones running around looking for an escape route. They're the ones who stand at your side through the worst of it. Who never give up on you. I'm lucky I can say I know someone like that. So am I. You're not going to propose marriage now, are you? Now, before we head back, there is one thing we're going to settle. Once and for all. I'm not saying you don't know how to handle a gun, just saying some of us know how to make it dance. So, let's find out who's really the best shot. There are a few people in the galaxy who've seen me in action, Garrus. They seemed impressed. Yeah, but I've actually seen you dance, Shepard. No comment. All right, Vicarian. You're going down. And don't worry, I loaded it with practice slugs for when you miss. Учитывая, что у тебя класс такой, что ты только с винтовками брать. That was an easy one. Let you build up your Ладно, беру свои слова обратно. Long range, I wrote them. Силка Nobody цен. alive can do this, not even Commander Shepard. Give me a tough one. Я-то думал, он как биотик будет лажать с винтовками, а тут прям во. I said a tough one. Step aside. Вот опять, игра как бы намекает, что верхний вариант, он зачастую такой правильный, хороший, геройский, а нижний он наоборот, типа отступничество и все такое, личная выгода и все прочее. Но на ранных это не работает. Тут либо те, либо эти. Ну ладно. Промахнемся намеренно. I'm Garrus Vicarian, and this is now my favorite spot on the Citadel. It's windy up here. Think I'm going to erect a monument right here. Bronze this gun so the whole galaxy knows. That you're the king of the bottle shooters. Glad you're around, Garrus. Never know when the bottles might revolt. Утечка про бутылки. Зачетно, да. 2 очка репутации. Получается, такие мелкие зарисовки, что ли? I recovered Prothean data drives from Garvug. I'll have them brought here. Commander Shepard, thank you. I'm sure that'll help with any operation we have going. Это что сейчас было? Я же не падал никуда. Намеренно. А, странно. Ну вот, док Д-24. Где Миранда? Это что за жуть? Меня постоянно по камере калашматит. И вот еще один такой же прикол. Thank you again, Commander. I appreciate this. Загрузиться, может быть. Ну, что-то я не пойму. Я в доках нахожусь, а что-то Миранда не видно. Может, она где-то сидит. Дай-ка перечитаю.
Не почту. Почту перечитаю. Меня найдешь на цитадели в доке D24. Как бы мы здесь, но... Может, я квест прошляпил? You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? I'll handle it. Yes, Commander. Вообще как-то странно. Refugee camps in the Citadel are straining existing resources, and the Council reports that food shortages may happen in the near future. Тут никого. Sergeant, I have a little brother. He went off-planet to try and make money, hung with a lousy crowd. A week before the Reapers, my brother sent me this excited message. He'd found Тоже an никого. organization with lots of pay, benefits. He snuck me a photo of the shiny new armor they gave him. White and yellow armor. Вообще странно. А, можно не бегать, можно сразу вернуться с помощью этого транспорта. Spectre status recognized. Please select a destination. One moment, please. Давай чуть побродим. Я что-то Миранду не вижу вообще. Now arriving at Ward's level, Purgatory. А может она в другом доке? Который для беженцев. Armor keep you safe? I've watched reports on some of the things you're fighting. Well, it won't stop a Reaper, but an extra second of shielding can be life or death. So Vortex makes good shield capacitors? Вообще будет немножко грустно, если там профукал квест. I've recovered some texts from a library in Reaper-controlled space. I can have them waiting for you at Bay D24 if that would help. Really? Well, damn, it couldn't hurt. Thank you. Кстати, на винтовку хватит, надо потом в спектрскую зайти. Look at this! All it took was a Cerberus attack on the Citadel to get folks around here to pay attention to the war. How is this any different from normal? Can't you see the desperation? This isn't happy dancing. This is forget my problems dancing. Look at the arms. If a guy waves his arms like that, he's worrying about a lot more than looking stupid on the dance floor. That's surprisingly observant. I've had time to watch a lot of dancing from the sidelines. Speaking of which, Dancing? watching from the sidelines. What do you think about me and Edie? Ну, я за тебя болею, короче. Why not? Because I could break a bone just from some light over-the-clothes action? That's always a risk. But then so are the Reapers. Yeah, I wasn't planning on dating Harbinger. You know what I mean. If we all ended up dead this time tomorrow, what would you regret? Getting a shattered pelvis and a broken heart. Such a stupid idea. Тебе надо побыть идиотом. If you could be out there right now on the dance floor, would you be waving your arms? Yeah. Sounds like you've got bigger things to worry about than looking stupid. Yeah, guess I do. Now, if you'll excuse me. Сейчас он там покажет мастер-класс, наверное. Ну хоть... Bringing medical supplies by the ton. I know a guy in customs. Crates of Metagel from weeks ago are still sitting. Haven't broken anything yet. That's a start. Just a few loose crates.
Интересно, а Сути что-нибудь сама скажет? А, нет, ничего. Вот жаль. А то хотелось бы услышать ее реакцию. Ой. The banner of the 1st Regiment. That should put some steel in their spine. А, мы ему отдали уже знамя. It seems the galaxy can't keep us apart. The Blue Suns, Blood Pack, and Eclipse. Is there anything on your mind? We'll talk later. Ничего нового. Пойдем в это, где спектровская. Знаешь, если помнишь такой штуку, Лазик, крутой пикет, каламбур. Где-то. Неунывающий мужественный командор. А, наверное, под Массач будет неплохо бы эта тема зашла. Который борется со жнецами на протяжении, сколько там было серий? 749, что ли? Так. Куда чесать? Ну, наверное, в это самое, в посольство. Я просто не помню, где эта штука находится. Блин, и Миранда куда-то пропала. Вообще. С турнирами ты имеешь в виду? С турнирами хорошо так. Ну, по крайней мере, лучше, чем были допы до этого. This place became a myth to my people, a dream glimpsed only in the memory shards. The Citadel was both the heart of our civilization and its demise. The Reapers hit here first, didn't they? No one I knew had ever seen the Citadel. To be here now, I don't know what to think. Это победа. Это прорыв. Это отрицательный рост. It might not seem like much, but a Prothean is standing on the Citadel, alive. That's a victory in itself. Perhaps. When things were at their darkest, we used to tell stories, imagining the wonders Так ты это... the seat of our empire. Там же можно накатить DLC-шки на лицуху и так. Вроде на стратегию где-то на форуме есть. Эти папка с DLC и коряк, по-моему. Pardon me. This one has been listening. This one suspects you are a Prothean. Что это вообще за... Hey, Hannah. I remember your kind when you were still minnows in the ocean. This one is unworthy. This one has seen the face of an enkindler. They consider your kind to be their gods. A pity we did not teach them to speak better. You're really a Prothean? I am. But if you lost the last war, what hope do we have? For many, there may be no hope. Подбодрил. Reapers killed trillions in my cycle. The odds of being among the... I don't think that's gonna work. But you are still alive now. That alone is a miracle. And you still have the power to fight. My people knew your kind when you were young. Torian, Asari, Hannah. There was potential in all of you. Now you must seize that potential and become the weapon you are meant to be. The weapon that tells the Reapers we are not machines. We are alive, and we will fight back. Thank you. That meant a lot. Commander Shepard, Мощно так продержались. It must be an honor to have a Prothean fighting alongside you. Он молодец. Молодец. Хороший мальчик. Как это... Песеля хвалят. Он молодец. Он немного жуткий.
Еще так смотрит, типа, ну попробуй скажи что-то не то, я тебя в фарш превращу. He's starting to learn his way around. Javik is one of the best soldiers I've ever seen. The commander is a capable warrior as well, for a human who once lived in caves. Thank you, Commander. I've enjoyed my time here, walking among the young. I will see you back on the Normandy. Вот видишь, Явик не одобряет вот это всего. Все ничтожества. I hoped you'd come. I won't remain here much longer. What are you doing on the Citadel, Samara? I suppose I came to say goodbye. Falair is safe, and Rila is at rest. I felt the need to speak to you before heading to battle. I want you to know there is no one else I'd rather see leading us in our last hours. Так, стопы. Фалер в безопасности, Рио отдыхает. Насколько я помню, одна из них это... Ну, взорвалась с этими... с жнецами, не? Или у него было 3 дочери. Я помню только 2. We'll make the galaxy proud. The largest fleet in history is already on our side. It is impressive. Most would have deemed such an alliance impossible. But, Shepard, be sure to assess your force's strengths and weaknesses before setting out. Да ладно, наше дело правое, поэтому мы обязательно проиграем. What are the other Justicars doing for the war? Most have made it home. They will attempt to hold Thessia. With the odds we face, it's possible our order will no longer exist after this war. There's that few of you? Our numbers were never great. We must prepare to sacrifice ourselves, if that is what's required. Во второй части, по-моему, тоже. Ну, для меня интересно, хотя в Divinity я как-то не вкатился. Ну, там обещают такую олдовую систему ДНДшную, поэтому в чем-то даже и импонирует. Но все равно в этом надо копаться, в этом надо разбираться. Но, по крайней мере, они большую часть повествования запихнут в виде катсцен. Не то, что я там не любитель напрягать себе мозг, но, блин, извините, в том же Divinity там тонны текста вот так вот. Твой друг пиши и читай, что называется. А в коопе в это играть, ну, в Divinity, если только, я говорю, если все прошли, как бы, то норм, можно еще как-то там порофлить, удовольствие получить. Когда там у вас часть прошло, часть не прошло в партии, это, конечно, атас, потому что один начинает там заниматься грабежами, другими всякими изысками, а ты пытаешься понять, что в мире вообще происходит. Но Wasteland, он даже изначально, если брать его досовскую версию, по-моему, первый раз на DOS вышел, там у него сюжет-то особо как такового громоздкого не было. А новые просто как под реали систему подстроили, ну вот эту ролевую, и все как бы. Не знаю, меня вот, кстати, в Divinity как-то вот эльфы бесили внешне. Высокие, худощавые, вообще не понятно. А, еще трупы кушают. Всякие там ноги, руки и тому подобное. Мне они как-то, ну, вообще не заходили. Вот скелетики норм. Были такие. You know, I never asked you if your code has anything useful on fighting Reapers. Treat them as any other enemy. Show no quarter, mercy, or weakness. The only difference is the scale of our foe.
Ну, я за Фейна так немножко пытался. Small discrepancies. В коопе мы, по-моему, до второго акта дошли, и что-то тоже. И я как-то перестал следить за нитью сюжета, что там вообще происходит. Думаю, ну нафиг. Is that how you see it too? An odd question, coming from the Spectre who killed his third Reaper on Rannoch. Will Falair be alright in the monastery? Or what's left of it? We spoke for some time. It won't be easy. But if there is a way to survive, Falair will find it. It was good to see her again. Perhaps it's unseemly for a Justicar to dwell so much on her family. I'm just happy things worked out. I was fortunate that Falair saw things so clearly. And it would have turned out quite differently without your intervention. Thank you. Чисто работяги на заводах. Чувствуется что-то родное, да, Лейзи? Почувствовал родную душу, что называется. I don't know if you believe in such things, but Goddess go with you, Shepard. We'll both be tested in fire soon enough. Ну, по-моему, также в Драгонаге к магам относится. И, как видят, тоже. Urgently, human, I must speak to you on behalf of my people. What is it? Holding sorrow, Takuna, my home world, the Reapers have come. Holding sorrow, our warriors are under siege, but your forces can rescue them. Urgently, please. All the other races have turned us aside. Блин, не хочется посмотреть, как воюют Алкоры? How do your people fight? Proudly, with VI-assisted infantry, our soldiers carry heavy weapons into battle mounted on their backs. Mixed pride and shame, our enemies have called us living tanks, as well as names less flattering. Понятно, ларчик просто открывался. I'll take the Normandy as soon as we have time. Relief. Thank you, Commander. Small hope. Perhaps we can evacuate some of our civilians when your forces arrive. Только святое пиво. I will remain here for news. Please hurry. Takuna burns. Takuna в огне. You could send the girl to your side of the family. Are you kidding? My family disowned me when I married Nyota. И она еще находилась в этом, в посольстве людском, это Азаре. Ну, Миранду я, по-моему, профукал. Ладно, черт. С ней. Так, здесь надо пушку купить на пробу. Пока со скидкой. Награждение капитана Райли. Good to see you're all right, Shepard. Miranda, what's going on? Слышь, ты сказал, ты в доках будешь. The Citadel is too dangerous right now. I heard about the attempted coup. Yeah. With Kai Lang's help, Udina nearly seized control. Kai Lang? That slippery bastard's still alive? He's alive, and right in the middle of all this. That complicates things. I'll be on my guard. Look, I don't have much time, but I learned what happened to my sister. Where is she? I don't know that yet, but my father was definitely responsible. If he's done anything to her, I'll kill him. Miranda. Shepard, listen. I'm being hunted by Cerberus assassins. A lot of them. I need to stay out of sight. What? Why? То есть Андерсон, который тащил Удини и печатал тупо на столе, тебя не смущает, да? Из первой части, помню, такой момент был. Why would your father be working with the elusive Да, тут клавиатура без звуков. My father is ruthless about preserving his legacy.
Legacy? He has an obsession with making his mark in history, ensuring his dynasty lasts forever. And you think the elusive man made him an offer? Exactly. Whatever's going on with your father can't be good. We have to figure this out. I agree, but I need to do this myself. Ладно. It's time I stopped running from him. У них движок почти один и тот же на все 3 I can't части. think straight until I know Ari is safe. Be careful. I can't promise that, Shepard. Could you? No. I couldn't. Ладно, товарищ дезинформатор. Разоритель. Я вот это хотел посмотреть, что это за пушка. Модифицированная винтовка мотыга. А мне нравится слово мотыга и слово модифицированная. Потому что от мотыги мне нравится звук. А когда такое чудо появилось? Слушайте, блин, теперь я разрываюсь. Я не видел раньше эту винтовку. Герой. Блин. Что делать, что делать? Обновку для Гаруса? Хотеть. Черт, с ним будем копить. Там недолго. Какое нафиг стрельбище? Так, ладно, с Мирандой мы встретились. Слава богу. Сетка голды. А на что там деньги тратить? Если там постройка столько приносит. Так, ладно. Значит, какие у нас приоритеты сейчас? Спасаем сестру, спасаем Элкоров, спасаем... Кто там еще остался? Да, по-моему, сестра Миранда, Элкора, и можно тусить идти. В баре мы были, но вообще ну, президиуму так зайти. Ради интереса. Да, и на винтовку докопить. It's my money, and I'm closing my account. Your account helps fund Citadel defense. If you shut it... Have you seen Palaven or Earth? You can't escape this war. At least here you've got the Council fighting for you. But to fight, they need money. Money this bank has loaned them using accounts like yours. Да, скоро вся экономика схлопнется. Ты тут о банках волнуешься. I think I know which project you mean. And I've got a Hesperia period statue in Bay D24. Commander Shepard, that's excellent news. I'll have it sent to that project right away. Я, честно, уже лично не помню, о каком проекте они там говорили. Просто отдал квест и пошел дальше. Тоже мне. Там, по-моему... А, стоп, мне надо еще в этот зайти. Как его? Обратно в эти посольства. Чтобы этот вопрос разрешить с Азари. Туда-то я вряд ли полечу сразу на место. Что надо будет сначала доп-квест сделать. Surprised this place can still get supplies for a menu like this. Maybe it's better if we don't ask how. Or where. I'm glad we're taking the time to do this. I could use a sanity check. Things have been pretty crazy. You know, my life flashed in front of my eyes on Mars. And there weren't enough moments like this with people I care about.
How are you feeling these days? Feeling up to whatever the Reapers throw at me. And grateful that I convinced you to sit down for half a second and relax. Yeah. I think it's a good time for us to have Да a музон heart-to-heart. такой пошел. What are you drinking? If you're trying to butter me up, it might take a nice steak sandwich, too. So? Shot of whiskey and a good old Canadian lager. Think they have it? More likely to have Batarian shard wine. At my parents' place in Vancouver, drank more than a few beers on their balcony, looking over English Bay. Yeah. Beautiful view. You know what, though? I feel good about our chances. Yeah? Yeah. Lets me sleep better at night. You not sleeping, Caden? Maybe a little restless. Look, we didn't come here to talk about work. Here's to that. Let me tell you something that I've been thinking about. Okay. I'm not the kind of guy who's the life of the party, who has a lot of friends. Really? No, it's true. I mean, some people even find my, integrity annoying. Really? No, seriously, Ну, давай еще третий раз повтори, неужели? Okay, look. Ну ладно, уже промолчал. I just want you to know that I consider you a friend. Okay? A good one. Так, Damn, так. this is way less awkward in my mind. Mostly, I guess I just wanted you to know that I admire you as a commander, and I value your friendship. Слушайте, учитывая тенденции этих БВРов, мне вот это словосочетание, как бы, ну... Ну, я «Ходячих мертвецов» особо не смотрел. You're my brother, Caden. I'm glad to be part of the crew. What'd you call it? Sanity check? Знаешь, с современных BioWare мне страшно выбирать варианты ответов в этой игре, учитывая, что тенденции только начали набирать обороты. Her name is Tasha Poray. Of course. P-O-R-A-E. Конечно. Не, ну... Мы же знаем, что в этой игре может этот Кортес подкатывать, который пилот челнока. А тут, блин, извините. Одно дело, когда это только набирало обороты, и то страшно, как бы сейчас. Не тот вариант ответа, и ты уже в это... И тебя уже взяли в оборот. Знаешь, как-то обидно. Какая последняя игра от них? Блин, ну я кроме Инквизиции ничего не припомню такого. Но вот чтоб чисто от них. А, Андромеда, не? Не Андромеда ли? I couldn't help but overhear your conversation. Maybe these heating stabilizer schematics could help? This is amazing. The colonists, my sister. I just don't understand why you're suddenly so conflicted. Look, the asshole's in custody. Кстати, надо в магазин зайти. Там для корабля попросили кое-что поискать. Правда, где тут искать? Не, ну понятно, что там это немножко. Адас. Боевик. Elcos Combine. If it exists, we carry it.
Вот это, по-моему. Ради коллекции. Так, ну вроде... Please visit any of our LCOS Combine affiliate branches for any and all personal needs. The galaxy doesn't rest, and neither can you. Come to Apollo. Магазин за хлебом. Да. Каждый день захожу на цитадель за хлебом. Ты чё? Please select a destination. Пока эти жнецы не прилетели, я скупаю всю гречку. Areas tagged of interest to you are highlighted on the elevator menu. Это как мой товарищ говорит, надо себе телефон самсунговский купить. Я говорю, а у тебя их сколько? Говорит, 3. Зачем тебе столько? Ну как же, они скоро уйдут. Все. Так, это самое. Посольство, да. I have excellent news. Your daughter's paperwork has been processed. You said it was impossible. How did you pull it off? И досадкой. Ну, может, посмотрим. Я вообще планирую немножко изменить самому себе и отыгрывать, ну, пускай не полную сволочь, но сволочь все-таки. Ну, как такую безэмпатичную, там, ну, убили человека, ладно, как бы, нарываются, получат зубы, и учитывая, что это гном. Я просто не думаю, что меня хватит на 2 прохождения до Dragon Age за доброго и за злого, поэтому, блин, надо как-то себя оптимизировать. Ну, у меня есть этот Origins гоговский, который Ultimate Edition. Там и Awakening есть, и DLC-шки. Правда, насчет DLC-шки я не уверен, стоят ли они все моего внимания. Они вроде как запускаются отдельно. О, тусич. I want all remaining files secured and marked for Tentron clearance only. Commander Shepard, thank you for coming. Did you find something? The Council has ordered a full review into Donald Udina's activities. We're still piecing together his coup attempt. But that isn't why I asked you here. The situation is growing urgent for my people. We're aware your crucible is still missing a key component. The catalyst. Do you know something? Что тебе о нем известно? Пошли. Not exactly, but there is a artifact on our homeworld, Thessia, known only to highest levels of my government. What is it? With any luck, it's a means to help you locate the catalyst. The artifact is kept in a temple located at these coordinates. I've ordered a scientific team to meet you there. If this artifact is so important, why keep it hidden? Every species in the Citadel has its secrets, Commander. But this one, in the wrong hands, would upset the balance of galactic power. The Reapers are doing that right now. Which is why I'm bringing this to you. I appreciate the help. It's you who will be helping us. The matriarchs are growing desperate. For the first time in our history, Thessia is vulnerable. Как же они вдарили по сильно независимой-то? I'll do what I can. Whether you know it or not, you've become the sole ray of hope in a very dark night. Goddess be with you. Матриарх оказалась в уязвимом положении. Блин, а сейчас мы такого не слышим. Сейчас одни сильные до независимой пошли. Так, ладненько, мы потом слетаем. Ну, значит, что? Возвращаемся в родные пенаты, скажем так. Сколько у нас тут? 212 тысяч. А на винтовочку-то надо накопить.
Asari and Alliance militaries face major setbacks. The Turians and Krogan are still fighting fiercely to keep power. Spectre status recognized. Так, Please док select an Нормандии. estimate moment, please. Ну, значит, сначала пару побочек сделаем. Now arriving at С Мирандой и Элкорами. You're sure of what you saw? Yes, Sergeant. Heard from your brother since then? No, Sergeant. All right, Talavi. Потом уже посмотрим. Манность Афины. Декуна, я помню, что эту систему встречал. Вообще вселенская туманность только 9%. Слушай, а здесь прям есть еще где покопаться. Не понял. Reapers eluded. Так, еще вот эти два остались. Место. I found something. Что-то найдено. На наш любимый 250 единиц горючего. Сканер. Сирайский гвардеец, он один? Как Рэмбо, что ли? Faster than light jump successful. Еще два места осталось. Signal confirmed. А, с двух мест даже. Чё ж там такое лежит? Вот сюда. Кодекс древних. Кому-то этот кодекс древних нужно было отдать. Хоть убей, не помню. Ну, по-любому еще на Цитадель надо будет вернуться за такими делами. Флотилия Элкоров, но это не Декун. Evasion successful. Сколько у меня тут осталось? Ну, я думаю, туда-обратно еще хватит. Долететь-то. I found something. Сразу. Кольца лунная. Блин, помню, что-то квестовое.
Тут в последнее время столько много всего начали давать. Ох, кредиты. Остальное, скорее всего, такое. Значит, мы к ретранслятору летим, скорее всего. Топлива должно хватить. Хватило. Заправимся. Надо будет сейчас по квестам смотреть. Ну, 63% уже неплохо. Может быть, есть этот... как его? Там указание. Сейчас мы только выйдем. С экрана планетки надо будет отдать. I hear you were on the ground with the Reaper. He fired up at us a few times. Joker pulled the Normandy through some insane maneuvers. Инженерку надо зайти. Оттуда потом на миссии. Do you ever feel awkward being the only Turian on the ship? I don't know. Should I? I just mean not having anyone else like you around. Doesn't seem to bother Liara. But she can eat their food. When this war is over, Rannoch will be beautiful Thanks, again. That GX-12 thermal pipe arrived. We're performing the modifications right now. И чё? Ну, купил я эту трубу и... Какие от нее плюс? Так. О. Надо сейчас зайти в данные. Сколько тут заданий? Я царь для турианцев. Фрагменты кодожница. Главному инженеру. Но я ее разыскал. Вроде как начали ее установку, но может потом. А, тут еще дозатор надо посмотреть с панцелином. Тут еще расположение примарха. Этих волосов. Отпуск на цитадели. О, кольца Ауны. Азаре консультанту нужны эти кольца. Истребители гетов. Где-то оказывается. Найдите на Декуне выживших. Погодите. Кодекс древних мы нашли как раз... Стоп. Это получается вот это вот и был флот Элкоров, что ли? Я правильно понял? Я-то думал, мне сейчас покажут это кинцо, как воюет Элкоры. Да, кстати, я не понял, куда лететь с это... Где там миссия была у Миранды? А может она в этой?
Как раз где-то D24. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground? I'll handle it. Yes, Commander. Thank you again, Commander. I appreciate the assist. Не, ее тут нет. Примерия не вижу. I've got your briefing, Private. Let's fill you in before the squad arrives. The Alliance is posting us to an EZO mining facility on Zani. It's a low-gravity planet, toxic atmosphere. You'll be expected to maintain full survival gear. Это вообще не видно. Так, ну значит посольство. Пока что забежим. Отдадим все, что можно. И туда. Spectre status recognized. Please select a destination. Так, община президиума. Посольство. Now arriving at Presidium Embassy. The Turians and Krogan are still fighting fiercely to keep Palaven. We got your people off to Kuna, Ambassador. Utterly sincere. Thank you for your assistance, Commander. This is not a My wife was just sent back to active duty, and Were you able to evacuate any civilians? I was told you might be able to help me. How many? You're a Neotis After spouse, destroying the Geth, No. Quarians announced that they would support the fight We keep against identity information on all permanent Citadel residents engaged in formal relationships with Asari. That way, should anyone require diplomatic aid, we can ensure prompt assistance. It's wonderful. Then you can help me send my daughter back to my wife's family. Grissom Academy also fell to the Reapers. Тут еще где-то волос должен быть. Were able to evacuate all students. Reaper forces have claimed the Argus Row cluster after heavy fighting. Reports also have them entering the Perseus Vale near Geth space. Was the Volus ambassador here earlier? Yes, he was, Commander. I need in. Spectre business. I'll unlock the office when you're ready. Типа я готов. You've never been this uncooperative with us before, Ambassador. That's because you were actually doing some good in the galaxy before. Has that changed? How many colonies would be gone if we hadn't taken action against the Collectors? Too many. But fighting the Alliance must continue in order to end the war. We understand it took a lot for you to reach out to Cerberus, Ambassador Korlak. We ask that you trust us a little longer. You people are monsters! Ambassador, please. Hundreds dead. Udina betraying the Council. I should have cut ties with you ages ago. And what will that accomplish now? The risks you took by passing information to Cerberus. It's left you in an interesting position. If you sever contact, we can't protect you from the consequences. I have no time for this. We'll speak again. Have a good day, Ambassador Korlak. The Turians think I'm still working for Cerberus. They've put a price on my head. I can't go to CSEC, but Cerberus has plans. An entire Turian colony rests on my life. If anyone finds this, I hid a tracking receiver in the office suite beside the human embassies. В офисе за посольством людей. Damn, Cerberus has them everywhere nowadays. You gonna go on about them all night? Just get the car up
here quick. Little bastard's even heavier than he looks. Zaid? Знакомые все лица. How long till we killed Korlak? Once the credits go through. Was beginning to think you weren't interested in the money. I'm not. Because Korlak worked for Cerberus? What'd they do to you? None of your goddamn business. He waking up? This is Commander Shepard. Can you hear me? Yes. Yes, I can hear you. Tell me where you are. We're still near the Presidium. C-Sec will check Selkish arms when they realize I'm missing. They won't give a damn when they realize you sold them out to Cerberus. Wait. Cerberus is planning to attack a colony that... Stay calm. Help's coming. Now arriving. Zaid used to work for Cerberus. Ask him. Why? Why go after your old employer, Zaid? How you know my name all of a sudden? Good question. Здесь есть охотник за сокровищами, Баунти Хантер, и охотник за головами, Хедхантер. Это че, какая-то юмореска, что ли? Found another one. Yeah, the guys in Zakara did too. Disarmed there safely. No casualties. Nice work. Against the Reapers. With the Elcor homeworld taken by Reaper forces, refugees from the Kuna are fleeing Damn, wrong door. He needs you alive to stop Cerberus. Cerberus is after a Turian colony. Kill me, and they get it. Drop my name. Shepard's investigating. He's a recent acquaintance. How recent? Very. Shit. All right, I'm listening. Been a while, Zaid. Shepard. Glad I wasn't just making an ass of myself over a hunch. Undisciplined bastards. Огромный робот с Атосом, что ли? Up at the last minute. Да первые два раза он пугает, да. I'm here, Commander. You saved my life. I almost died because the Turians thought I was still with Cerberus. Did those mercs hurt you? I'm fine. They wanted me alive until the fees were delivered for my capture. They didn't care about what I had to say. You kept mentioning a colony in your message. Information on a Turian planet's defense system. They'll strike soon. But if I tell you which planet they're attacking, Cerberus will know I turned traitor. Turned? You already betrayed your own people. We saved your life. Tell us what planet you put in danger. I can offer a bargain. The Volus bombing fleet. In tactical terms, it's worth far more than a colony. Or you can give us both. You can warn the Turians there'll be an attack, Commander. That should be general enough to ward off suspicion. Побей его, Заид. You tried to do the right thing before. It failed because you trusted the wrong people. Now here's your chance to make up for it. You're giving us Volus support, and you're going to help us make Cerberus pay for using you. I can't. You can.
Waste of everyone's time trying to appeal to a Volus's better nature, Shepard. Aphis. The colony's name is Aphis. Cerberus wants its shipyards. And the bombing fleet? Yes, it's yours, Commander. I'll speak with Citadel Security about this incident. You have my thanks. Маленький Дарт Вейдер. Zaid, what are you doing here? Later, C6 on their way. Won't be too pleased with the mess we left them. Catch up with me at the docks if you like. Давай встретимся в доках, господи. Вот с одной бомбардировщики получили. Правда, это все равно почти ни на что не повлияет, но... Как говорится, приятно смотреть на циферки боеготовности. Ну, конечно, они там, скажем так, прокатили знатно с этими концовками. Так. Так. С Волосом нормально все вышло. Можно в доке Нормандии побеседовать, и потом в лагерь для беженцев сгонять. И вообще непонятно. Тут еще где-то квест должен быть. С этой... С Мирандой. Ну, что-то... Я так и не понял, куда лететь, чего лететь, или не лететь вообще. Ну, кстати, тут написано «Отдайте Ео Кору». Мы-то нашли Ео Кора и этих, ну, блин, даже не знаю. Что-то он меня этот кодекс не принял. Или это был архив, а не кодекс? А нет, тут поговоришь. Вот тоже прикол. Поговорим в доках. И куда он делся? Тоже прикол ходить по всей этой локации, смотреть, кто из них куда пропал. Пошли туда, это самое. Так, Алкору в общине президиума. Может быть, тут найдем... Алкора я не вижу. Алкора они обычно здоровые такие. Вот сколько сюда не прилетаешь, тут все еще дымится. Так и не убрали, что ли? If we'd kept digging a few hours longer, we'd have gotten the obelisk of Karza. I know the Hades nexus is off limits. I'm not an idiot. Damn it, the Alliance needs that thing right now. Обелиск Карзы. The obelisk of Karza was supposed to contain Prothean language translations, like the Rosetta Stone for Protheans. Think of how much it could have helped us understand. Ну, понятно, если миссию дали, значит, там у нас его и не было. Her name is Tasha Poré. Of course. P-O-R-A.
Ой, ни туда, ни сюда. Вот здесь осталось посмотреть. Кстати, тут Тали во внутреннем дворе даже. You sure you don't want to do something a little more exciting? I love this part of the Presidium. It reminds me of where I grew up. Where's that? Armali, back on Thessia. My mother and I lived beside a park. I spent hours there. Doing what? Reading, exploring, getting in trouble digging for ruins in the grass. You're kidding. I was very young. Дети милые. Дети делают глупости. Такой злобный ответ. Я бы их местами поменял. Yeah, that's actually Чисто pretty ради cute. прикола. No one else thought it was funny. Oh, the lecture my mother gave me. But she did buy me my first history book the next day. I miss her, Shepard. What was she like? She was confident and kind. She loved to wear yellow. I thought she was the most beautiful woman in the world. You'll be okay, Liara. Maybe you're right. Thank you, Shepard. I feel better. I wish we could spend more time together like this. Just friends. Зато пати у тебя, в баре работает. It'd be nice. And who knows? Maybe you'll settle down after this. You don't really see me going into civilian life, do you? No. But I guess that's one more reason we should keep in touch. Someone to share a few secrets with now and then? You got it. Секретс. Там еще во внутренний двор надо забежать. Ага. Вижу. Her name is Tasha Pare. Of course. Потом в лагере для беженцев. Где мы тут сейчас? Вообще, по идее, нам сюда. По идее. Так, ну это мы сейчас туда пойдем, где 5-й уровень. Точнее, 5-й пункт назначения. Вообще странно, нам, по идее, здесь надо бы быть. Her name is Tasha Pare. Of course. P-O-R-A-E. Ну, сейчас она нас опять к 6-й отнесет. No, I realize. Это не то. Her name is Tasha Pare. Of course. Кстати, а может быть оно здесь? Мы тут проходили, тут никого не было. Получается, мы вот тут будем. Это получается, мы как бы вышли отсюда, перешли вот сюда. И вот тут какое-то место есть.
То есть ниже надо спуститься, и вот тут должно все быть. Ну, там я даже проход не вижу. По идее, это где-то вот тут. Как раз где этот рынок, но тут написано Талия, а вообще ничего нет. Может, она где аванпост? По идее, если нам вот так пройти. Вот она где. Ай. Четверка вот тут, Талия вот здесь. Смех да и только. Of course. We can have ships at the colony in 36 hours. Do you need medical support? No, evacuating the colony is more than enough. Thank you, Ambassador. Ambassador? I'm coordinating actions for the fleet while we're here. Evacuating colonies, bolstering Turian defense lines. I think it was right here. 3 years ago to the day. What? This was where Saren's assassins fired at me. I'd just gotten to the Citadel. I didn't think I needed my barriers up. My mistake. You never told me about this. How bad was it? Got me in the arm. They used polonium rounds. I was running a fever in minutes. It was the first time I'd been really hurt on my pilgrimage. I ran to the council embassy, asked for protection, offered the data on Seren. The Turian clerk called me Soot Rat. He threatened to have me tossed off the station if I didn't leave. I wish that clerk could see you now. He just did. That was him back there. I don't think he remembers me. And you're assisting him in spite of that. This war is too big for old grudges. Look at my people. Our hatred for the Geth would have gotten us killed if you hadn't helped us. Besides, it all worked out. I made it to the wards. You found me. Happy ending. And now the Turians will get the aid they desperately need. I nearly reminded him who I was. Made him apologize, rubbed his nose in it. Maybe he and I both needed to grow up a little. The difference is that you helped when it counted. The difference was you. Everything looks so peaceful. Текс. Поговорили. Вообще, почему-то вот это место игнорировал частенько. Да ладно. Теперь в лагерь для беженцев. Ой, защитные дроны. Ну, защитные дроны, блин, был бы техника, может быть, не пригодилось, но я не техник. Хотя прикольно, наверное, было бы. Биотику защитного дрона используют. Ну, защитный дрон это такое. Мне барьеры больше прикалывают. Так, вот сюда. Ой, забегаем, потом в лагерь беженцев, потом надо будет еще подумать. Я все так и не понял. Где Миранда вообще встретиться хотел? И хотела ли?
Now arriving at docking bay E24. Emergency civilian По идее, housing. куча дозаторов. Всяких разных. Которые поумные. Батарианцы тут свой магазинчик. What the hell you looking at? Nothing. Nothing. Wondered if you'd show up, Sherpan. Figured you'd be too busy recruiting goddamn armies for this war you're in charge of. I could always use more help. I'll bet. I've seen footage of what happened on Earth. Tell you what, I'll see if some old contacts of mine are still around. Can't promise you anything, but if enough of them are still breathing, I can lend a hand. There's no way you could have known Korlak stopped working for Cerberus. That's no excuse. I killed Korlak and I'd have done right by Cerberus. No. The way I see it, those bastards owe me. There's no way you could have known Korlak stopped working for Cerberus. That's no... Thank you, human. We will hold the pillars. With the war between the Geth and the Quarians now ended, the Turian military is receiving vital and unexpected assistance. Вообще, Заида тут, как и во второй части, особо ему каких-то сцен не добавили. Кроме миссии. Так и сейчас в трешке тоже. I fixed the sabotage. The metagel dispensers should be working now. Thank you. I'll get patients moving through triage immediately. I wish we could have found the bastard responsible for the sabotage. But this is going to save a lot of lives. Thank you. With the Elcor homeworld taken by Reaper forces, refugees from Dakuna are fleeing to the Citadel. Grissom Academy also fell to the Reapers when Elysium was attacked, but Alliance forces were able to evacuate all students. Что еще можно поговорить? Hey, I've assumed full control of Eclipse, and we're committed to moving forward with Ari. Existing resources, and the Council reports that food shortages may happen in the near future. More trouble in the Perseus arm as Reaper forces now control the Hades А где сам врач? Omega cluster. Че это за угар? For the first time since the Rachni War, the Asari homeworld of Thessia has been attacked by alien forces. Ладно, забей. As the Asari and Alliance militaries face major Hey, it's you. the Turians and Still Cronians waiting, I still see. fighting fiercely to keep power. Any news? No, but they promised, right? With the war between the Geth and the Quarians now ended, the Turian military is receiving vital and after destroying the Geth. Хотя бы Заида нашли. А Миранду не нашли. Please select a destination. Так, в бар. Ну, давайте в доке. Элкоров мы вытащили. С Мирандой непонятно вообще что. Now arriving at Может, docking bay какое-то письмо есть, E24. куда лететь. I'd like to request a transfer to a zone with Reaper, Sergeant. And may I ask why you think your deployment deserves special treatment, Private? I think I'll do better against the Reapers than Cerberus, ma'am. Commander? И писем тоже нет. Вообще непонятно, что куда
куда и зачем. Такс. Кто у нас там остался? На Деку мы вроде слетали. Там у нас секретные артефакты. Кробанская ДМЗ. Кстати, в мире столько мест, где я еще ни разу не был. Может быть, в неизведанное слетаем пока что. В Руаргуса я тут точно не был. Насчет центра Аида вроде тоже показывает, что меня там не было. Ой, какой кошмар. Signal confirmed. Сигнал есть. И зачем я покупал эту черную вдову? Тактильно-оптический комплекс. Ой, да ну вас нафиг. Серьезно? Reapers eluded. Так, надо сейчас в Феникс слетать. И потом в Гаргоне. Тоже какое-то место есть. I found something. Следовало догадаться. Еще чуток. Черт, не успел. Faster than light jump successful. Хотя можно вот так вот перезапуститься. Найти, что тебе надо. Там еще Гаргона осталось. О, как Лизавра нашли. Не зря. Все-таки я летал сюда. Evasion successful. Так. Гидра вот здесь, а Гаргон, наверное, южнее будет. Правда, мне надо заправиться. Интересно, мне хватит на полет туда-обратно? Reapers eluded. Вроде должно хватить. Не хочу летать по 2 раза. Да, хватит. Signal confirmed. Сигнал есть. Да, именно что первый. Видишь, как графони прокачали. Хотя в первом можно было на города смотреть. Улучшенные ретрансляторы энергии. Тут, по-моему, кому-то на цитадели они были нужны. Ну тут 100% ресов получено, так что валим. Faster than light jump successful. По газам, что называется.
Так, сейчас я ретранслятор. Evasion successful. Минуту. Need for Speed, но точно гоняем, как в Need for Speed. Сейчас только я тут буквально минут на 10-15 сейчас отлучусь. Надо будет кое-что сделать, тут письмо прислали. Reapers eluded. Проблемки тут. Бумажки надо подписать. Зараза, игру как-то сворачивать не особо охота. Ай, чтоб картинку не это самое. Как бы сделать получше? Ща. Там, по-моему, какая-то кнопка была. Чтоб я это... перенести смог. Минуту. Во. Ща. Ну-ка. Faster than light jump successful. Перенес, да немножко не так. Yes. Она еще переносится криво. Зараза эткая. Ай.
Может быть это через настройки. Минуту. И чтоб я пока это документ тут посмотрю на заполнение. Хотя можно и так оставить. Вот оно сейчас нормально свесилось. Так. Так. Во. Сейчас я на почту тут загляну. Минуту. Много там чего написали-то. Сейчас там тогда буквально гляну. Много ли чего там, может быть, сейчас по-быстрому пробежу. Все это дело, то что-то прорываться вообще неохота. Угу. Так, ну ладно. Значит, наверное, сделаем так. Я тут особо не распылялся. Сколько у нас сейчас? 1:40. Ну, где-то, может быть, еще где-то 1,5 часика посидим. А потом уже сворачиваться надо будет потихоньку. Дело доделать. Так, что у нас тут осталось? Сейчас лишнее сверну. А тут просто одновременно с документами возиться как-то оно не особо. Такс. Где чат? Я чат еще не открыл. Прекрасно. Да, вот такой вот я. И все молчат. Ну ладно. Ой, ссылку поменять не забыл, а вот видимо сделать забыл. Ну, бывает.
Damn, I could really use something to shoot right now. Замучили уже с этими собянинскими ремонтами. Причем самый прикол, что это все на улице происходит. Commander. Звук аж сюда идет. Посмотрим, сколько у нас там по боеготовности. Сколько там очков накапало. Ну ты смотри. 80%. Может даже 85%, если на глазок. Почти 85%. В принципе, можно сейчас и так по сюжету идти. Там у нас будет 90-95. В принципе, 5% роли не сыграет. Commander Shepard. Так, в Руаргуса мы уже побывали. Кстати, в топливо надо будет закачать. По-моему, где-то вот здесь, вот в центре Аида. Хотя у меня такое ощущение, что я там был. А, нет. Гекаты, шоулы. I found something. Это уже немножко не то. Запуск сканера. Фрегат Альянса Гонконг. А чё ты их по всей галактике разбросала? Это как-то уже странно. Там это топливо будет. Топливо это, конечно, хорошо. Signal confirmed. Белискарза нашли. Reapers eluded. Так, память, Сикиката и Шоу рядышком. I found something. Этот звук уже начинает утомлять потихоньку. Фрегат Альянса Лейпциг. Faster than light jump successful. Так, Шоу остался. И... ну, на обратную дорогу нам хватит. Signal confirmed. Чпуньк. Протеанская сфера. Мы все тут нашли, что можно, по ходу дела.
Топливо уже черт с ним. Можем тут подзаправиться. Evasion successful. Успел нажать. Ой, воля Персея, дальние ободы. Роги Вальхаллы. По идее, нам бы сейчас артефакт бы еще найти. Может, кстати, поэтому с Мирандой и никакого пока продвижения нет. Что она пока там координаты ищет, все такое. Где-то мы уже находились. Где-то еще даже сканеры не запускали. Забавно. Крейсер Азари. Интересно, а здесь почему ничего не было? Signal confirmed. Reapers eluded. На чем мне кидать с другой стороны? В чем прикол? Faster than light jump successful. Сейчас здесь просканируем и хорош. Инженера Азари. Evasion successful. Получается, мы от жнецов можем хорошо вот это самое уезжать. Или мне показалось? Смотри, прям впритык. Хватило. Так, вот. Вообще, перед этим я бы сохранился. Сделал бы еще один сейв. Перед тем, как мы отправимся на артефакт, сколько у нас денег, кстати говоря? Из 27. Слушай, а может это самое... Слетать на цитадель, пока все это отдать? Хотя, я думаю, там миссий будет несколько. И этот артефакт, можно это самое. Пройти ее, потом отправиться на цитадель. What about the temple? Can you raise the scientists? Negative. All channels are scrambled across the spectrum. The mission's looking really dicey. This is too important. It's now or never. Shepard, that's my home down there. I have to go. Then get to the shuttle and let's do this. Вот ей надо. Ей надо, а мне что делать? Это анабиотик. Может, там что-то будет повеселее. Ну тебе я даже не знаю, что давать, мелочка. Потому что твои пистолеты, это, конечно, все очень зашибись.
Ну давай бронебойну, что ли. Что тебе качать? Броски, ударную волну. Так, у Гарусу контактную мину, а здесь вообще... Давай хотя бы патрон докачаем. Деформации, стазисы... Получив серьезный урон, враг сможет вырваться из стазиса. В принципе, на способности схожи. Деформация, сингулярность. Ну, давай деформацию докачаем тебе. Ну, здесь мы подрыв ей не берем. Так вроде все. This artifact. These coordinates the counselor gave you are for the Temple of Athame. My mother took me there once. It's several thousand years old. And for some reason, it has classified government funding. Sounds like we're on the right trail. What if we're too late? My people are dying down there. Venezia took you to this temple? I was just a child. I thought it was a history lesson, but now... maybe there was more to it. What do you mean? I went digging through her old files. She had heavily encrypted records on this place, some dating back centuries. I still can't crack most of them. Whatever's going on, it's well hidden. I remember your mother. She fought to break free of indoctrination. And this brings all those memories back. What if Thessia faces the same fate? Not for long. We'll find the catalyst and save Thessia. I hope you're right. Hey, buckle up! This one's gonna be tight. А тут весел. This can't be happening. My home. Looks bad, but we can't stay up here. We're exposed. Let's get down. Тут очень весело. You must be Commander Shepard. Lieutenant, Commander, we heard... The barrier's been breached! Commander, we'll talk later! Get on that gun up there and do some damage! Somebody better get on that gun! Enemy targets on the bridge! Классика. Хаски еще. Это вовремя они посмотреть решили.
все живые. I want that gunship prepped and in the air. Plug that hole! We're on it! Someone get me a location on our snipers! Yes, ma'am! Commander, I'm Lieutenant Curran. We've been told to expect you. My orders are to hold this grid at all costs. Shore up the barrier! But our perimeter's collapsing, and I'm getting my people out of here. This is important. We need your help. Well, unless you can give me a good reason to stay, we're not dying for a field of rubble. What exactly were you told about me? Nothing but your name. Mission details were classified, which just means we'll die without knowing why. I know what that's like, but you have to trust the chain of command. We're not even sure the chain still exists. So what are we doing here? We're after a relic inside the temple. It's important. That's what this is all about? One of our outposts has been trying to reach the scientists over there, but we lost contact. Get that gunship moving! Now! I'm sorry, Commander. If your relic has lasted this long, it can wait a little longer. I've lost enough people today. I'm pulling the rest of them out. No. If we don't get to that temple, Lieutenant, this will be the last you ever see of Thessia. You're witnessing the extinction of our entire race. This is the end. And you really think you can stop all that from happening? We've uncovered a Prothean superweapon. It'll win this war. Prothean, huh? How do you know it'll finish the job? It's the only chance any of us have got. This is Lieutenant Curran. Hold your positions. I want a path carved to the temple. И она поверила. Outpost Tychus, we've got people coming your way. Серьезно? Let's make sure the galaxy knows the war was won on Thessia. Make it count. I was here years ago. To see the city burning like this is... It can be rebuilt. Just worry about the next 20 meters. Watch it! This has to end. Stay angry. We'll need it to get through this. Remember that, because here they come. Staggered approach! Try to use cover! Далековато. Push him back! Looks clear. Then move! Get off the bridge! Жалко, что тут той снайперки нет. On that building, we've got fire support. No! Damn them! Keep your focus, Liara. Those things are slaughtering my people. Then you give it back to them twice as hard. Scatter and take cover! Перегрузки пока нет. Полетел.
Прекрасно. Вроде тихо. Watch the edges! Don't let them get around us! Keep an eye on a perimeter! Вот так. Капсулу со спорами. Болезненная вещь, однако. Ой, спасибо, конечно. Что ты попасть никак не можешь. More of them ahead! Бум. А, тоже взрыв есть от стазиса. Забавная вещь. Ну, как-то так. That door ahead looks like our way out of this mess. Узнаю это орущее нечто. Вот ты вовремя. Твою ж дивизию. Вот так вот. Не отступаем, какой-то умный Шепард. А так хотелось отступить-то.
Она крутая. Мы таких крутых увидели уже. Так. Мимо. Это что ты прыгаешься-то? All right. Let's get moving before more of them come back. Let's get moving. Ой. Вообще был абзац, когда их там было 3 штуки. There's a ramp here, Shepard. Might be our way through. Good morning. Хотя скорее сейчас у меня good evening. I still can't face those things. My own people. No one ever said the Reapers played fair. They hope to break our morale by turning our own kind against us. Все развалено. Все как всегда. 237 тысяч. Ну, думаю, мы с этой миссии наберем 250. Above us! You got it! You look at something like that and you wonder where all the good in the universe has gone. Because it sure isn't here. А почему нет? Видите, оно прекрасно. Правда, вот такое ощущение, будто пожали в 480, но ладно. Ahead to the left. Sniper. Впереди слева. On the balcony. They're Asari. We might be able to reach them. Glad that Reaper did. А это наши снайперы. Stop. No thresher maws on Thessia. Наши снайперы, this is good. Нормально. This is Specialist Kayla. Specialist Geneva was just killed by enemy fire. What about Shepard? No sign of him yet. What's your situation? Enemy forces have tripled in strength. I'm cut off from outpost Tychus. Understood. You must maintain position. Shepard will be there. Understood. I'll do what I can. Watch your head. Shepard is here. Hold out. Now that you're here, as long as it takes. Так. Can you really win this war? We get Лети-ка, родной. and the Reapers are history. Then grab some gear over there if you need it, and let's do some damage. А почему у них даже какой-то анимации полета нет? Like a kill zone. Кто в кого стреляет? Чё пус? Hit one. Эти черти откуда-то щиты еще взяли. Nice shot. Понятно. Теперь я вижу, откуда вы взяли щиты. Going to cover. Nice shot. Go left.
продолжить. Got one! Ты это Outpost сняла? Tychus isn't far from here. I can cover you. Go! Hit another one! I think we're in the clear. Let's get out of here. Toward the Reaper. It's a way out of here. You suddenly feeling lucky, Tassoni? No choice. Mass Effect 1 second, Mass Effect 2 and 3 first. This is Mass Effect 3. Я думаю, ты меня прекрасно понял. This nightmare never ends. The hell it won't. Смотри какой. We get to this artifact and we can all wake up. Drinks will be on me. It's been so damn long in coming. А. Watch it! We're trying to reach Outpost Tychus. You're looking at it. What about the rest of your squad? They're all dead. We tried punching through to the scientists, but I'm all that's left. What about reinforcements? We had gunships flying support, but things got too hot with that Reaper. They can't chance it. I know it's rough, but I don't see another way in without their help. Have I told you how much I hate this war? Talon Swarm, this is Outpost Tychus. Is there anybody left on this frequency? We are in need of immediate air support. Commander Shepard is here. Copy, this is Talon 1. I'm on the way. Talon 5 inbound. Ground targets confirmed. Weapons are hot. Light them up. Talon 1, watch the jamming! Target acquired. I'm hit! The stabilizer blew out! This is Talon 5. Whatever you're gonna do, you better do it now. Go, Commander! I'll cover you from here. Опять эти банши. Вот я не хочу с этой орущей опять сталкиваться. Блин, там еще где-то генератор, что ли? Какая радость. Ну, благо, это хотя бы немножко апатичная баньша попалась. Мину на нее прикрепи. Чтоб ей жизнь медом не казалась. А ну, захлопнись. Ладно, дышать немножко легче стало. И там где-то генератор бегает на ножках. И не на ножках.
Лиару шлепнули. Это мадам поняла, что надо в укрытие прятаться. Ага. Полетели, что ли? Next time we go to war, maybe the Alliance can spring for air support. Альянс организует поддержку с воздуха, да и прикольно, обоим повисло. Куда идти? Рамазари, а тут что-то... Наверное, спешу фую, как говорится. Ага, бегут, бегут. Зельбобы. Ну, кто кого. Это летающая штука против нашей летающей штуки. Наверное, мы этого не увидим. Они улетели куда-то в закат. Ой, все. Не подходи ко мне, я обиделся. Не пойму, что, десантные корабли или что это? По-моему, по ним никак вдарить нельзя. Вот этим товарищем. То одних выключает, то вторых. Я ничего не вижу. Вот абсолютно. Я ориентируюсь по приборам. Но сейчас вроде интенсивность должна быть чуть помельче. Неприятная тема. So much sacrifice. We have to make it worth something. Пусть постреляет по тарелочкам.
А тут красиво. Looks like we're in the clear. Let's get inside. Let me take a look. It's military-grade encryption. I think I can override it. Wouldn't expect that for a temple. Especially since few still follow the Athame doctrine. Пистолет-пулемет Радиатор 2. Звучит как название. Hello? Is anyone there? Doesn't feel right. The scientist should be here. Take a look around. Maybe one of these artifacts is what we're looking for. Камни I'm какие-то. guessing these are the scientists. О, вот ученые. Take a look at their throats. What happened to them? They've been slit. The Reapers didn't do this. We're going to have to figure this out on our own. Who's that supposed to be? The goddess Athame herself. It's a relic of the old faith. Awful lot of trouble for a dead religion. I admit this does seem rather elaborate, even by our standards. Though Athame does have great historical significance, we once believed our gods were separate from the world, looking down on us. But now Asari's everything as a cosmic whole. There is a universal energy. There's a Prothean beacon here. What? You're sure? It's not something you forget. But why hide it? From what you've told me about the one on Mars, these beacons are a motherlode of information. Worth keeping quiet about. That can't be. I can't believe my people would keep this a secret. A beacon like this could explain why Asari are so advanced. You did say this temple was thousands of years old, Liara. That's a lot of time to study it. That doesn't make it true. But think about it. A scientific breakthrough every couple centuries, and your people would be running the galaxy. Which they pretty much do. Well, if it is true, the Asari should have shared this knowledge. We might not have been in this mess if they had. You don't know that, Shepard. We don't know what's going on here. I know we don't have much time to find out. The few records I can access talk about tapping into Prothean data streams, reconstructing matrices, none of which I see here. Maybe that's the point. By the goddess. Literally. Look around. There must be more of these connections. Incredible. The beacon seems to think you're Prothean, Shepard. It must be the cipher you got back on Pharaohs years ago. No connection here. To think victory over the Reapers all comes down to this. Find what we need, finish the Crucible, and the war's over. Тайные связи. Nothing here. Feel that? The beacon's powering up. Ну, надо тут жать кнопки, чтобы было весело. It seems each connection provides more power to the beacon. Bet even your science. Я, правда, последовательность не понимаю вообще ни в какую. I'd say that one counts. Doesn't look like we're done yet. I know you don't like the idea, Liara, but it looks to me like your people can thank this beacon for giving them an edge. Our whole civilization. None of it's what I thought. Ну, наверное, где-то тут еще сбоку есть. О. Чудо-кнопка. Doesn't look like a connection. Не похоже на соединение. There has to be another one around here. Yes. This doesn't appear to be a connection. We should keep searching. Ничего себе. I think we can access the beacon now. Ну, давайте посмотрим кино. Запускает у нас спец по маякам. This place isn't going to... last very long. Obtaining chronological marker. Hold. Timescale established.
Post-Prothean cycle confirmed. What are you? Reaper presence detected. This galactic cycle has already reached its extinction terminus. Systems shutting down. Not so fast. We need answers. To what question? The catalyst. Надо было We need Явика to know what взять. it is to finish the crucible. Он спец по этим штукам. A Prothean. Or at least a dead one. Remember Vigil? I am called Vendetta, an advanced virtual construct of Patrick Van, overseer of the project you refer to as Crucible. He died fighting the Reapers in the Battle of Tranvia 9. Your remaining time is also at an end. Were all Protheans so grim? Господи, ты помнишь Явика? Он прям излучает оптимизм. What happened to the crucible in your time? Why didn't the Protheans deploy it? We were sabotaged from within. A splinter group argued we should dominate the Reapers rather than destroy them. It fractured our order of battle. Later, we discovered the Separatists were indoctrinated. Sounds familiar. Our studies of past ages led us to believe that time is cyclical. Many patterns repeat. Like the Reaper attacks. And beyond, the same peaks of evolution, the same valleys of dissolution. The same conflicts are expressed in every cycle, but in a different manner. The repetition is too prevalent to be merely chance. We assumed the Reapers were responsible for the pattern. Perhaps, though I believe the Reapers are only servants of the pattern. They are not its master. So who is the master? Unknown. Its presence is inferred rather than observed. The only certainty is its intention. Galactic annihilation. You now stand at that precipice. Помоги нам. There's still hope for this cycle. We need to know what the catalyst is. Trillions of lives are at risk. Trillions of lives are always at risk. But if the Reapers have arrived to end your cycle, this discussion is too late. We can break the cycle. We found your plans for the Crucible. We're building it right now. The Crucible is not of Prothean design. It is the work of countless galactic cycles stretching back millions of years. Each cycle adds to it. Each improves upon it. Thus far, none have successfully defeated the Reapers with it. Then we'll be the first. Tell us what the catalyst is. If you wish to continue fighting, I will not hinder you, though I deem your odds of success remote. We'll take our chances. Very well. If you have followed the plans for the Crucible, I will interface with your systems and assist with the catalyst too. Indoctrinated presence detected. Activating security protocol. Опа! Ассасин. Крид. You killed the scientists. What do you want? Your attention. Someone would like to talk with you. Shepard. How did you find this place? The archives. Or did your shadow broker miss that one? Show yourself. I promise I won't miss. Stick to your talents, Dr. Dasoni. You've helped uncover the key to subjugating the Reapers. Or destroying them. Damn it, Shepard. Destroying the Reapers gains us nothing. How about peace? They're just trying to control us. Think about it. If they wanted all organic life destroyed, they could do it. There would be nothing left. What the hell are you talking about? I know them, Shepard. I know how they think. I think you've gotten a little too close to the enemy. No. I'm saying they've got it right. Why kill when you can control? You've been spending too much time with the enemy. They're dragging you over to their side, their way of thinking. No, I just see things differently. If you truly care about humanity, you'll stop fighting me. You'll join me. Don't ever question my intentions. I've sacrificed more for humanity than you'll ever know. And don't assume you know me. My methods for dealing with the Reapers are simply more refined than yours. You've forgotten everything you stood for. Cerberus was supposed to be humanity's sword, not a dagger in our back. Poetic, but as usual, you miss the point. The world is more gray than you care to admit. With the Prothean data in this beacon, I can end this conflict, once and for all.
You're either with me or against me. There's nothing gray about that. No, I suppose there isn't. Leng, the commander has something I need. Please relieve him of it. And then bring me the data. Understood. You're slower than I imagined, Shepard. Your friend Thane died like a coward. I've been hit! Cover me! While I recharge. Copy. Heads up, gunship! Get to cover! I've got this! You chose the wrong side, Shepard. You're a traitor, Kai Lang. You've betrayed your own people. I play for the winning side. I need to recharge. Cover me. The gunship's taking up position! Shepard is mine now. Finally, a real fight. When you die this time, Shepard, it's forever. You've had your fun now, Shepard. It's a pity the good ones never last. There's only one way this ends. Target the supports. Cerberus thanks you for all your hard work. Что же теперь? Я-то думал, он вообще маяк разнес. О, я думал, вообще провалился.
Странно, что эта штука еще на соплях держится, который раньше именовался пол. Shepard! Hang on! И убийца их не услышал. Он прям хитман. Да, ты с пистолетика положишь. This is Shepard. Give us your location. I repeat, is anyone on this frequency? We read you. Give me your location. The lieutenant's down. Our whole zone is collapsing. What happened to Shepard? Did they make it to the temple? I saw them. Wait, I've got a Reaper inbound. Please, is anybody there? Oh, goddess. No! По-моему, это какая-то нелепая смерть. У вариантов с гетами было эпичнее, а тут прям вообще... Пришли, всех положили и все. Начальство вызывает, что ли, пищит. Commander? Капитана? Counselor. The mission. We've lost contact with the It's gone dark. How soon will the Crucible be ready to deploy? Counselor. I wish the news was better. We didn't get the information. What happened? Cerberus was there. We were defeated. We don't know how to finish the Crucible. I don't know what to say. What was the situation on Thessia? Deteriorating fast. The Reapers are there in strength. Then you'll excuse me. There are preparations to make. Continuity of civilization to consider. I never thought this day would come. None of us did. I'm sorry. А вроде Ишка успел что-то сказать, The что... Asari forces are in full retreat. It is no longer safe for us to remain in this system. Get us out of here. Shepard, Nobody could have predicted Cerberus would reach Thessia before us. It's my job to be prepared, no matter what. And now Thessia's lost, as is the data on the catalyst. I'm sick of Cerberus beating us to the punch. Let's kick them in the balls first for a change. I'm with James. Anyone know where they're hiding? Anyone? Well, there is something. Let's hear it, Trainer. I was able to track Kai Leng's shuttle through the relay and extrapolate his destination. But the signal disappeared in the Yera system. Naturally. It's not just gone, though. The signal is being actively blocked. How? I'm not sure, but something is interfering with all signal activity in that region of space. Commander, the Yera system is home to Sanctuary and little else. Sanctuary is a supposed safe haven for war refugees. You think it's worth checking out, Trainer? Yes, sir, I do. If Specialist Trainer hadn't examined the data so astutely, the interference would have been undetectable. Nice work, Trainer. You've given us a shot. Now let's make sure we don't waste it.
I was stationed on Horizon in the Lyra system, and you were the only Cerberus presence while I was there. It's a slim lead. Let's hope it's the right one. I don't care how slim the leads are at this point. We've come too far to let Cerberus stop us. I want that Prothean data. I want the catalyst. No excuses. Dismissed. Я так понимаю, мы сейчас теперь к Церберу пойдем. Мощь чистить. Приоритет горизонт, падение Тесси. 15 тысяч кредитов. О, есть смысл вернуться на цитадель. Винтовочку. Shepard, I heard about Thessia. We were so close, Anderson. So damn close to ending this war. You didn't think it'd be that easy, did you? I knew going in there wouldn't be a minute of this war that was easy. But watching Thessia fall, and knowing it was my responsibility. Shepard, you know how many times I got my ass handed to me over the years? Surviving the first contact war back in the day was a goddamn miracle. They said I was a hero. I just felt lucky to get out alive. So maybe Kai Lang did beat you. What of it? It could cost us the war. These guys in the Resistance, they know it's a losing proposition. They know the chances of seeing tomorrow are slim to none. But we all signed up anyway. Hell, I'm sitting in London right now staring at rubble. I was born here. And it's looking like I might die here too. So I say point us at the Reapers and we'll take our chances. You'll make it, Anderson. And when this is all over, you can show me London. It might need a new coat of paint first. This will be over soon. It better. Shake this off, Shepard. I will. Anderson out. То есть, когда ты снес систему батарианцев, у тебя все было, да? А сейчас ты увидел падение Тесси, давай плакать. Тоже мне, блин. Капитан Америка. That after we took down that Reaper on Rannoch. I don't know. Yeah, but there's no way. Commander, Cerberus has attacked a comm facility on Ontaron. I've updated the galaxy map. Отлично, вы открыли мое письмо. А, этот. Лен письма счастья пишет. Во. Можешь встретиться со мной в общине? В какой общине? В президиуме, что ли? На этот раз никаких видеозаписей. Блин, давай слетаем. Это барышня меня троллит. Все равно надо на цитадель свалить. Займемся этим уже после. Стыковка. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? I need a cab to the Presidium. It'll be there momentarily. На этот раз никаких видеозаписей, да, Миранда? Thank you, Earth Clan. My people are still afraid, but they are remembering who they are.
Угу. Нашли. Actually, I found a Cagliasaur skull preserved in amber. Maybe you could clone it, or... You're kidding? You're kidding. Seriously? Well, if the genetic material is intact, we could... We've got cloning facilities on Sarkesh. Cagliasaur genes were remarkably pliable. Cloning might be effective. 15 штук. Нормально так. Второе, да, это надо будет вниз, еще вниз. И наоборот тогда. Thanks. Сейчас мы Миранду найдем и уже потом хорош. Тут, по идее... I got your message, Miranda. Is this about your sister? Shepard, I need access to Alliance resources. I can't say any more. You'll just have to trust me. I don't like secrets, Miranda. Just tell me what's going on. I can't, Shepard. If that's a problem, I'll go. Don't. Trust is a little hard to come by right now. Of course. You'll have your access, Miranda, but I don't like the sound of this. I know, and thank you. It means a lot. That's not the only thing you wanted to talk about, is it? No. I need to tell you something. Confess, really. It's been eating away at me. Confess? When I headed the Lazarus Project to rebuild you, I wanted to implant a control chip in you as a safeguard. Но это мы знаем. I think you mentioned this. I did. There's more to it. The elusive man stopped me. Sounds like it would have saved him a lot of trouble. Maybe. He didn't want to interfere with who you truly were. Something that just obeyed orders. He wanted Commander Shepard. Installing the chip might have ruined you. I understand why you wanted to. I was a complete unknown. I've never had to deal with that many black boxes on a project. I felt blind. Why bring that up now? I fought against my father and his need to run every aspect of my life. He wanted total control over me, right down to my bloody DNA. After I got out of there, I couldn't stand by and let it happen to my sister. I risked my life to get her away from all that. Yet I didn't give a second thought to destroying your free will when I had the power. This is what's been bothering you? Yes. Miranda, I lost 2 years of my life. You gave me back the rest of it. You could have changed me in 1,000 different ways, but you didn't. I don't know how, but you brought me back. Thanks. But with so much being uncertain, I just wanted you to know I always regretted wanting that chip. You can't keep beating yourself up over the past. I usually don't. But this was important. Some things you just don't have control over. Guess my fancy genetics can't help me there. No, they can't. Okay. I hate to say it, but I should get moving. Thanks for understanding, Shepard. Of course. And Miranda, this thing you have to do. Good luck. Don't worry, Shepard. I always have a plan. Мне просто нужно было побеседовать. И все. Там мы ни сестру не пойдем искать, ничего. Странно. Еще в этот. За винтовкой. Точно. Купим винтовочку, попробуем ее уж как-нибудь в следующий раз. Теперь, наверное, только в среду и четверг.
По времени тут уже больше не хватит, наверное. Так. Посольство. Look, I filled out all the forms you requested and jumped through every hoop. I don't even know where Nyota is, and I'm gonna be deployed soon, too. Everyone's been called back to active duty. Не сюда. Ах, разорители. В суровом курсе выживания. Да погоди, ты не дочитал. Надеюсь, не зря я там 250 штук потратил. Герой. Так что попробуем, как она стреляет, ради интереса. У него урон-то никакущий. А как бы режим сравнения тут есть. Так, это, допустим, герой. А вот если я возьму черную вдову, у нее урон поменьше даже будет. Давай так. Возьмем вот такую вот. Там же есть сравнение. У героя чуть выше урон и чуть выше меткость. Но это мы еще добавили сверху. Давайте попробуем ее в деле, как она будет. Ну, такое себе звучание. Сойдет для сельской местности. Ну, ладненько. Тогда уж начнем с этого места, сохранимся. Да я сейчас дела доделаю. Только, наверное, уже к среде увидимся. Конечно, резко так. С Азари все оборвалось. Мне прям показалось, что наше знакомство будет чуть подольше. Ну ладно. Что есть, то есть. Я так понимаю, в следующий раз уже на базу Цербера надо будет за данными лететь. Потом уже там дальше разруливать. Миссии с Мирандой никакой не будет. С укорами мы все сделали. В принципе, можно было бы там уже с Цитаделью решить вопросы, с этими, с Левиафанами. Может быть, мы на них в следующий раз как бы сакцентируем внимание. Слетаем к Церберу и на Левиафан потом поглядим. Ну ладно. Сорян, что коротко сегодня, но тут дела появились неотложные. Ну, всем спасибо. Комментируйте, оценивайте. На сим торможу запись. Среда, четверг продолжим Mass Effect. Надеюсь, на этом мы
как бы за те 2 стрима-то успеем закончить, наконец 100. Это уже будет какие 25 и 26 это стримчанский по нему. Надеюсь, уже к этому времени закончим. Тут получается по продолжительности уже как 2 игры. Первая и вторая часть вместе взятых. И то еще пока конца не видно. Ну, думаю, мы уже близко. Ну, ладненько. Торможу записи.